Can we, okay, just one reminder, you've just seen the message that the meeting is being recorded. So I hope that you're not against. Тож, добрий день, ще раз вітаю всіх, ми можемо вже починати, 13:15. Хвилину тому ви бачили повідомлення, що це зустріч, йде відеозапис цієї зустрічі, і сподіваюся, що ніхто не заперечує, і ми можемо продовжувати. So, if you're okay with it, we'll just continue. Zodiak, rozumiem, że już jesteśmy, tak? Тож, якщо ніхто не заперечує, то ми будемо продовжувати. Okay. So, thank you one more time. Just to remind, after last meeting, two questions or maybe two issues that was given by Odessa remind, and I will just shortly remind you that we have been talking about all these administration issues, the whole structure in which the manager side should be put in, so how to organize the whole process of not only of description but of the management of UNESCO site, and who actually the site manager should be, and also what will be the role of the master plan, of management plan, and also of the municipality in the whole process. So this is what we began with. Yeah. Тож ще раз дуже дякую за цю зустріч. Ми будемо починати, і нам залишилося два питання, але спочатку я хотів би нагадати, про що ми говорили на попередній зустрічі. Це було питання організації усього процесу, процедури управління об'єктом, як зорганізувати це, хто відповідає за управління об'єктом, які мають бути процедури, яка роль головного плану, та як зорганізувати весь цей процес. So two questions also remind. I will just kindly remind you that one of them was, who are the primary allies in safeguarding and conserving the historic center, and from whom can we expect support? Conversely, who is most challenged by the UNESCO site designation? Тож в нас залишилося два питання, я нагадаю їх. Перше – це хто є головними союзниками у захисті та збереженні історичного центру, і від кого ми можемо очікувати підтримки. І навпаки, для кого внесення об'єкту до списку ЮНЕСКО створює певні виклики. Both of these questions I've just written on the chat. Я надіслав ці питання в чат. And the second question was, when should urban development projects be assessed, and what are the principles for establishing relationships with the construction industry? І друге питання, коли слід оцінювати містобудівельні проєкти та які принципи налагодження співпраці з будівельною галуззю? My question to you, to my Ukrainian colleagues is, do you have any other question that should be added or maybe mentioned during today's meeting? І у мене питання до українських колег, чи у вас є якісь інші питання або запитання, які ви б хотіли, щоб ми поговорили сьогодні? Окей. О, Вікторія? Віктор, у вас якісь питання? Міхал, я думаю, що ми все одно не встигнемо навіть це обговорити, тому що, як минулий раз ми почали дискусію, то не вклалися в часі, так що вистачить цих двох питань. Добре. I think we might not have enough time even for these two questions to discuss in detail, so I think these two questions will be on our agenda today. Okay. I know that Gediminas has got a presentation answering on both these two questions, so, right? Gediminas, am I right? Not exactly. Okay. Michal, I should apologize, first of all, you and then our colleagues, as I have no normal connection. There is something from the early morning with our internet here in the old town, not in the entire city. So I cannot show my presentation from my mobile, sorry. So
It's basically just 4 slides. It's nothing very essential, but I can tell that in words, simply. Тож питання було, чи Гедемінес приготував на сьогодні презентацію, але, на жаль, як ми вже знаємо, то є проблеми зі зв'язком в управлінні і там, де він знаходиться, і, на жаль, не зможе показати нам презентації. Може тільки розповісти про те, що підготував на 4 слайдах, і зв'язок з мобільного телефону, тому, мабуть, не завжди буде добре чути. Okay, so just to start discussion, I would share with you my comments on this question, and then maybe move slightly to Vilnius, to Krakow, also to Split, maybe to Lviv. So if we focus on alliance in safeguarding and conserving the historic center, and from whom can we expect support? So the first question, in my opinion, is what actually alliance means. So are these only people who can, or maybe institutions, who can help us in conserving historic center, and also what does help means, or also all the stakeholders that are included in the whole process, because it sometimes depends on the perspective. There is a different perspective on conserving and preserving from my side, my perspective as local authority. There is also a different perspective from the side of, local business, and also inhabitants, because for them, this conservation, or maybe this keeping in a good standing process, is something different. So the question what alliance means is actually quite crucial at this moment. I would suggest just to strengthen or maybe to make it wider, and also to extend it onto every stakeholders of the process that are crucial for keeping the UNESCO site in good standing in the much wider perspective. Тож, почнемо цю дискусію. Спочатку я б хотів декілька слів сказати, а потім передам слово Вільнюсу, Кракову, Спліту, а також представникам Львову. Передусім ми говоримо про те, хто є головними союзниками у захисті та збереженні історичного центру. І тут треба добре розуміти, хто ж такі союзники. Мені здається, що союзники, як ми маємо це розуміти, чи це всі ті, хто нам допомагає, так, у тому, щоб захищати історичний центр. Чи це тільки будуть органи влади, чи це, можливо, будуть усі зацікавлені сторони, які мають брати участь у цьому процесі. Чи це також буде локальний місцевий бізнес, чи це будуть також місцеві жителі. Тож поняття, що і хто є для нас союзниками, це дуже важливо. І я хочу сказати, що так насправді усі зацікавлені сторони є дуже важливими для того, щоб захищати історичний центр та розуміти це питання з більш широкої перспективи. Sorry, Gediminas. Okay. Тепер слово передаю Гедемінасу. Okay, I'll try to in very brief. So first of all, I agree what you say, Michal. It's all of us, those alliances are like as stakeholders. But first of all, there should be a lead stakeholder who shows the direction, the ideology, who defines priorities. And that is basically public sector. Formally, the national institution is responsible for the UNESCO site, not municipal one. But then, so in Vilnius, we have a case when starting to maintain the historic city center. So the quality restoration or upgrade of the historic environment was started and financed by the municipality in cooperation with the Ministry of Culture.
We need to translate? Так, тож, так, я погоджуюся з Міхалом. Дійсно, всі наші союзники – це всі зацікавлені сторони, але передусім має бути особа, яка або організація, інституція, яка буде лідером, яка буде показувати пріоритетні напрямки, яка буде показувати ідеологію, в якому напрямку ми маємо йти. І передусім це має бути публічний сектор. І якщо ми говоримо про Вільнюс, то коли ми почали працювати і відновлювати наш історичний центр, цей процес, він фінансувався муніципалітетом, тобто нашою мерією та міністром культури. Yes. So, and after the 3 years of this quite intensive financement of the public sector, we made a conference discussing about how or what was the impact on the environment in terms of social, economic, and architectural. Після того, як 3 роки це працювало таким чином, і ми фінансували цей процес з державних засобів, відбулася конференція, на якій ми обговорювали, яким чином та як цей процес вплинув на середовище, соціальне, економічне та архітектурне середовище. So, and in that conference, there were not only the ministry and the municipality, but there was a private sector, local residents, and international advisors invited, so that to discuss all what was done. So, what is the quality impact? І під час цієї конференції присутніми були не тільки міністр культури, а представники мерії, але також приватний сектор, місцеві жителі та представники міжнародних організацій, щоб зрозуміти, яким чином цей процес впливає на якість. So, when having examples of a nice restoration, okay, at the very beginning, not very nice, but at least impressive and well looking. That was an exemplary movement and show to the property owners and to the developers how the historic environment should be upgraded and treated. Тож, коли в нас вже були приклади гарного відновлення, мабуть, не гарного в такому значенні, що вони добре виглядали, то це був певною мірою приклад для власників нерухомості та також для тих, хто будує, так, як необхідно працювати з історичним центром, з історичними пам'ятками, як треба до них ставитися. So, and this early investments basically into the exteriors of the houses, facades, streets, and roofs of the buildings immediately attracted the private sector, who invested into the interiors and use of the buildings. So many of the coffee bars, restaurants, nice flats started to appear in the old town. Though before it was a very, so to say, not well maintained and not that popular location of the city. Тож, коли ми почали спочатку відновлювати зовнішній вигляд, тобто працювати з фасадом, з дахами, з вулицями, то це почало приваблювати і приватний сектор. Вони почали в свою чергу інвестувати у приміщення, у відновлення приміщень, тож почали створюватися гарні кав'ярні або ресторани, або квартири в цьому історичному і старому місті. І, тобто те, що спочатку для них здавалося неатракційним, тепер виглядало дуже привабливим. So the summary,
First stage and first alliances. It's not alliance, it's stakeholders, is the public sector. Second one is investors, the private sector with money and already with some knowledge. Third level or third stage, it's private sector, property owners, small property owners who owns flats, who owns small coffee bars, small businesses. So this is how the alliances got involved sequentially into the process. Тож, підбиваючи підсумки, маємо декілька етапів залучення наших союзників. Це буде передусім спочатку державний сектор, потім це будуть інвестори, в яких є гроші, потім це буде вже приватний сектор, невеличкі приватні власники, які будуть створювати маленькі бізнеси, і таким чином виглядає процес залучення усіх союзників у наш процес. And currently, so I'm concluding or closing. So currently we have a public program which gives financial support, its municipality, gives a financial support to the property owners for the upgrade of the historic buildings, upgrade and restoration. At the same time, the Ministry of Culture have a narrow program which compensates research and conservation works. Тож, і вже на кінець я хотів би сказати, що сьогодні це виглядає таким чином, що мерія фінансує те, щоб власники відновлювали ці об'єкти. Натомість Міністерство культури має дуже вузький програм фінансування на проведення робіт, зв'язаних з пошуком та реставрацією. І з моєї сторони це все. Дуже дякую. Thank you, Gediminas. It's really inspiring, and actually I'm 100% agree. I also would add some comments. It also depends on the moment of the whole process of preservation, conserving, because at the very beginning, before we start to work with public business, I mean with private business and residents, there should be also established some group of local authorities, including this, of course, public sector, Ministry of Culture as the main representative of UNESCO side of UNESCO Convention, but also all the stakeholders from the wide meaning public sector, like public institutions like museums or maybe other public institutions that are being represented at this site, in this site. So before we start to work with private business, but it's just one comment from the very beginning. Other friends, Katarzyna. То може maybe interpreting, yeah? Передусім, так, я хотів би подякувати Гедимінусу за його презентацію, я погоджуюся з ним, але я хотів би також додати один коментар. Треба пам'ятати про момент, в якому ми починаємо весь цей процес, і передусім, перед тим, як ми почнемо залучувати приватний сектор, нам, звісно, треба почати працювати з місцевими органами. Це буде і публічний сектор, так, державний сектор, це можуть бути також, між іншим, музеї або якісь інші інститути. Потім нам треба працювати, звичайно, з міністром культури, звичайно, треба працювати з представниками ЮНЕСКО, і після цього ми вже можемо міркувати про залучення приватного сектору. Може, хтось наступний з учасників хотів би сказати висказатися? Я хочу запитатися Гедимінуса про програми співфінансування. Чи в них є такі програми співфінансування місто-мешканців? I have one question to Gediminas. Do you have any programs that imply co-financing of the municipality and the residents, inhabitants?
So the program went both residents and municipality components. Absolutely. We have such a program since the year 2001. And what Michal is right about, we started with the first 2 years of that program was basically consultations with the private sector and, so to say, theoretical exchange, not direct interaction in practice. Так, звичайно, у нас є така програма, ми почали її з 2001 року, і як це в нас виглядало, бо спочатку, протягом перших 2 років, ми співпрацювали, звичайно, з частним сектором, ми з ним розмовляли, але це були більш розмови теоретичного характеру. And then, in 2 years, we started this support, which when having a platform of like a commission at the municipality, which decides discussing all the projects and applications for the upgrade of the historic buildings. And then there was an early beginning. So in 2003, in fact, early beginning when the first applications were sent for the nearly 50% support or financial support of the public sector from the municipality to the private owners. Так, і це протягом перших 2 років. Потім ми створили таку платформу співпраці. Це була платформа також за підтримки нашої мерії. І це було місце, де ми могли розмовляти про те, яким чином найкраще відреставрувати ці історичні об'єкти. І пізніше це було в 2003 році, і після цього ми почали працювати вже з внесками, і спочатку це було більш-менш 50/50, якщо ми говоримо про нашу пропозицію для приватного сектора. And to finish, so at the very beginning of the process, what we win or overcame was to build a trust between the public and private sector. Because the Soviet interaction between the public and private sector was a very complicated, was corrupted and faking. So when this trust appeared in the first years of the program, then this program started to grow very rapidly, like a geometrically fast. Unluckily, it was closed by the economic crisis in 2008. Тож, спочатку я хочу сказати, що нам треба було працювати над тим, щоб завоювати довіру, щоб була довіра поміж державним та приватним сектором. Відносини спочатку було дуже складні, це було дуже непросто, було дуже багато незрозуміння, але коли нам вже вдалося знайти цю довіру, то ця програма почала дуже швидко розвиватися, я б сказав, що в геометричному такої прогресії. Так? На жаль, нам треба було завершити цю програму у зв'язку з кризою в 2008 році. Thank you, Michal. Дякую, Михале. Thank you. Thank you, Gediminas. Thank you, Gediminas. Other colleagues? Чи хтось інший, хтось ще з колег хотів би сказати? Kasiu, podzielisz się doświadczeniami krakowskimi? Hello, everyone. The topic of the question is very broad, and it really depends on where we are in the country and where the country is in the context of other countries as well, if we speak about expectations and and requirements for the World Heritage property. Дуже дякую. Запитання – це дуже широке поняття, і все залежить від того, де ми знаходимося в нашій де знаходиться в нашій країні, де країна знаходиться в контексті інших країн. Як це виглядає?
And if we speak about conservation works, not the safeguarding of the whole site, but just conservation works, in case, well, the main body responsible or the main sector responsible for the World Heritage Convention and its implementation is the certain government of a certain country. So in case of Poland, that is Ministry of Culture. In case of Ukraine, I suppose it's also the Ministry of Culture and something. Тож, якщо ми говоримо про збереження, не про захист, то органом, який відповідає за цей процес, це буде державний орган. В Польщі це міністр культури, в Україні, я сподіваюся, що також це буде міністр культури. But of course, they don't work or they are not responsible individually. I want to drag your attention to look at the whole system, how we manage historic cities or how we manage historic centers and where the conservation lies as such. Але, звичайно, вони не відповідають за цей процес самостійно. Нам треба дивитися на всю систему, як виглядає процес управління таким об'єктом в цілому. So from my perspective, it's very important to have a heritage system present. So there is a system which is a kind of reliable, and there are different elements of this system, like we know who is responsible for what. There are services which are dedicated to heritage protection. There are money involved. There are people who know what to do and how to do, and so on. Тож, з моєї перспективи, передусім, треба, щоб була наявною така система, щоб ця система була надійною, щоб кожен розумів, за що він відповідає, щоб була система захисту, щоб були гроші, щоб були усі учасники, які знають, що вони мають робити, яка їх роль. But if we come to our level, like people involved in conservation, it's very important to have a policy. I mean, to know what is important and why things are important. If we have a lot of things to do, the kind of priority system, this is something we must have or install or agree with others. Але якщо ми говоримо про наш рівень збереження, то передусім тут має бути політика. Звичайно, коли в нас дуже багато різноманітних завдань і різної праці, нам треба розуміти, що є важливим, які в нас є пріоритети, яким чином ми маємо погоджувати ці аспекти. And speaking about money, I have a kind of feeling that if we need money, we find them. Sometimes it's more difficult, sometimes it's less difficult. In case of Kraków, there are, let's say, 2 or 3 systems of or elements in the system where we can have financial support, or we have financial support. Якщо ми говоримо про гроші, то мені здається, що якщо вони потрібні, то ми завжди можемо їх знайти. Інколи це легше зробити, інколи важче, але завжди є якийсь спосіб. Якщо ми говоримо про Краків, то існують 2-3 системи або, скажімо, елементи системи, які нам дозволяють фінансувати ці процеси. So Kraków was very lucky to be well, I don't want to say that it all comes from inscription on the World Heritage List, but there is a granting system, a granting source established in 1978 and then expanded in 1985. I speak about the Committee for Conservation of Kraków Monuments and Special National Fund, which works since 85 or even 78, because some collections were already started in 78, and we have it since that time. Кракову дещо пощастило. Я не хочу сказати, що це як
якимось чином було пов'язане з внесенням до списку об'єктів ЮНЕСКО, але дійсно були гранти, які почали працювати вже з 1978 року, а пізніше в 1985 році було створений комітет, який відповідає за збереження історичного центру Кракова. Так, це передусім почало працювати в 85 році, але деякі вже елементи попрацювали в 1978 році. And from this fund, mainly iconic public or church buildings are co-financed. I mean, they can apply and they usually get money, but mostly the iconic buildings in Kraków. І тож був створений такий фонд, який фінансує ці процеси, і я хочу сказати, що передусім грошима з цього фонду можуть скористатися дуже дуже знамениті будинки в Кракові, це які дійсно культурні і величні, іконічні. And in 2006, the municipality established its own granting fund. And from this fund, we co-finance private people in conservation. I mean, we help financially in conservation work they plan, but mostly for those conservation works which have a kind of impact on the public space, let's say. So these are facades, roofs, and so on. І в 2006 році наша мерія міста, вона створила окремий фонд, і з цього фонду ми фінансуємо діяльність приватних осіб, але тільки ту діяльність, яка якимось чином пов'язана і впливає на наші публічні місця. Тобто, якщо ми говоримо о збереженні, наприклад, дахів. And public institutions, or mostly public institutions of different kinds, they can apply for European Union funds, and these funds are less accessible or not accessible for private persons, which we should remember about that. І якщо ми говоримо про державні інститути, то вони мають можливість складати внески і отримувати фінансування з різноманітних європейських фондів Європейського Союзу. Доступу до таких фондів не мають приватні особи, і треба про це пам'ятати. And there is also the Ministry of Culture and other ministries involved, or the government is involved, who and what are the requirements and procedures and who can get support or not. So that's another important player in a way in the system. І дійсно потім в нас є ще інший важливий грач цієї системи, це міністр культури або інші міністри, які окреслюють вимоги і як має виглядати цей процес, і як кому необхідно надати підтримку. And in this, let's say, central funds or somehow centralized funds or funds which are given by our government, the fact that site is inscribed on the World Heritage List, I think at the moment they have priorities. Michał can correct me if I am wrong, but there are some additional. You're right. Тож, якщо ми говоримо про якісь центральні фонди, то той факт, що об'єкт вписаний і внесений до переліку об'єктів Світової Спадщини ЮНЕСКО, це дає свого роду типу пріоритет у фінансуванні, і Міхал також підтверджує і погоджується з цим твердженням. And there is also a very big group of people. When Gediminas was talking about private-public partnership, but we also have a lot of private money
involved in maintenance and conservation works, which are not in the system, but speaking from the management level, it's very important that people have money, they want to stay in the historic center, and they invest in their own buildings and so on. So we also should think about this very important group of people and resources we have on site. І, звичайно, є дуже велика група, про яку також говорив Гедемінець. Це група приватних осіб, які мають приватні гроші, які хочуть витрачати їх на збереження. Вони не є частиною всієї системи, але вони мають ці гроші, вони хочуть залишитися в цьому історичному центрі, так, і вони готові віддавати гроші за те, щоб зберігати свої об'єкти. Тож ми маємо пам'ятати про цю велику групу людей, яка готова співпрацювати з нами. So I can keep going, but maybe that's enough at this point. Я могла б ще продовжувати, але, мабуть, передам слово кому іншому. Дякую за можливість сказати. Thank you, Katarzyna. I see we have two hands raised. Pavlo first, then Gediminas. Дякуємо, Катажино. Я бачу, що в нас дві руки піднесені. Спочатку надаю слово на Павлу. Будь ласка. Добрий день. Перш за все, стосовно фондів, про які щойно говорили, в нас в Україні є велика проблема співфінансування, коли мова йде про бюджетні кошти і приватні кошти. Тобто створити в законний спосіб фонд, куди направляти кошти з, скажімо, бюджетні і приватні, і фінансувати такий момент реставрацію. Це нереально згідно нашого законодавства. Мене цікавить, коли розповідали про фонди, що є при муніципалітеті фонди, які допомагають якісь видимі речі, скажімо, таке, реставрувати. Яким чином ті фонди наповнюються? З яких коштів? Чи це кошти від якийсь місцевий податок? Чи це є кошти від штрафів за порушення при порушення в сфері культурної спадщини? Яке наповнення цих фондів? Яке звітування відбувається? Яким чином відбувається звітування за використані ці кошти в рамках цього фонду перед муніципалітетом і які процедури проводяться? Яким чином проводять коли є залучені бюджетні кошти? So actually two issues. The first one, if we speak about funds co-financed both from public and private sector. So in Ukraine, from the legal point of view, it is impossible to create such a fund that will combine both public and private sectors. So our legislation doesn't allow for this. And the second issue, and actually this is a question, you mentioned the separate fund that finances the external works like roofing or something like this. And what is the source of financing for this kind of funds? Is it the local taxes or maybe penalties for a certain damage made to these to the heritage sites? And another aspect, what I would like to know about the accountability, how people who spend this money report about this kind of spending to municipality or other body. Katarzyna, who's answering? I'm not able to answer. I mean, the first comment about the legal framework for private public partnership, that's the internal. Okay, I can answer this issue. Yes, you go with that? Yeah, I can do that. So just Jasna, I will give you floor in a minute. So shortly, very briefly, there are two ways of co-financing of private and public sector. The first one is just they are subsidized given by the
public sector like the municipality, local authorities, or the Ministry of Culture for some certain projects like restoration of the work, restoration works, and this is one way that as an owner, I'm just receiving some subsidy, and using this subsidy, I can cover the costs. But there is also another way that, for example, there are some public buildings in which for which the authority or the public owner doesn't have money to restore, and we can just create an agreement between us and some private sector, private business, just to let them finance it. And if they cover the cost of the restoration, then, for example, they will be given some approval or some law to use it within, I don't know, next 10 years in their own for some official for some private business, like to create, I don't know, a restaurant or create a hostel or hotel, whatever. I mean, it depends, of course, on the business plan. But then we move this property from public to private sector for, like, 10, 15, 20 years. But it's the whole structure, the whole process, the whole procedure is also established in our law, in our policy. But and it's much harder, of course. But regarding subsidies, it's much easier. And we have two ways. One way, one source is the Ministry of Culture, and the other is for private owners, and the other is municipality. A few years ago, we've changed our policy, and there's still there's a possibility for municipality to subsidize private owners up to 50% of total cost, or even sometimes up to 100, but this is very, very seldom. And yeah, sorry. Okay. Тож я хотів би сказати, що існують два способи співфінансування, якщо ми говоримо про державні та приватні кошти. Якщо ми говоримо, перший спосіб – це будуть субсидії. І тут ці гроші може виплачувати або муніципалітет, або міністр, наприклад, культури. Ці гроші мають бути призначені на проведення праць, пов'язаних з відновленням, так, реставрацією якогось об'єкту. І тоді власник цього об'єкту, він отримує ці гроші, тобто отримує субсидії, і вони допомагають йому провести ці роботи. Це більш легкий спосіб, і 2 роки тому в нас був такий, ми також почали працювати над цим, створили таку можливість такої субсидії, і з цих грошей наш мерія, вона може фінансувати до 50% або навіть до 100%, але це дуже рідко таких витрат, які потрібні на проведення цих робіт. І якщо ми говоримо про другий спосіб, то тут йдеться про публічні будинки, так, які знаходяться у державній власності, але коли ми, як влада, не маємо грошей на те, щоб провести якісь ремонтні роботи, пов'язані з їх відновленням. І тоді ми можемо підписати договір з приватним сектором і залучити приватні гроші на проведення цих робіт. У цьому разі приватний сектор буде фінансувати проведення робіт, а ми пізніше дозволимо цьому приватному сектору користуватися таким об'єктом, наприклад, якщо це буде ресторан або якийсь інший об'єкт, протягом найближчих 10, 15 або 20 років. І на цей час ми будемо, цей об'єкт, він вже не буде публічним, так, державним, він буде знаходитися у приватному секторі. Ця процедура, вона досить складна, і це, звичайно, тут вже не має діяти наші політики або наші закони. Це Yeah, it was a few years ago, sorry for my mistake. So we've just changed the local policy, local acts of law.
but also regarding this public cooperation between public sector and private sector. It's kind of agreement, but it also must be done through some transparent procedures like tender or competition. So it must be established in your law. If you are interested in, we can just send you some examples. And getting back to the second question, what are the sources of this for this incomes to the public budget? Fines, penalties. This is one source. Our Ministry of Culture has got a special fund which was collected from these penalties, but it's a very small money. It's like about, I don't know, 2 million zlotys. It's just very, very small, very little. So it mostly should be, but it doesn't mean that it couldn't be improved in the future. Maybe we'll just be more effective in just collecting these penalties. We will see. But the main budget is just the budget. The city budget or the budget from of the Ministry of Culture, which actually comes from our taxes. So this is just transferring some money from citizens to also citizens' property. I mean, like in the main meaning. So this is the budget. The city or local or the state budget. Тож, якщо ми повернемося до першого питання і пов'язаного з договором поміж державним сектором та приватним сектором, дійсно має бути договір, і ця процедура вона має бути прозорою, необхідно проводити тендери, необхідно встановити процедури, і це дійсно має бути на законодавчому рівні. Якщо ви були б зацікавлені, то ми могли б вам надіслати якісь матеріали, які в нас вже є. І якщо ми повертаємося до другого питання про джерела фінансування, то дійсно це можуть бути гроші, які надходять з штрафів, і в нашого міністра культури є дійсно спеціальний фонд, який поповнюється завдяки таким штрафам, але він дуже невеличкий, ми говоримо десь про суму 1 мільйон злотих, не більше. Можливо, у майбутньому ми зможемо працювати над тим, щоб покращити цей процес, натомість передусім гроші йдуть з бюджету міста, з бюджету міністра культури, і, звичайно, це податки, тобто гроші від наших громадян, які ми передаємо нашим громадянам, але вже для інших цілей. I know the city of Krakow is thinking about implementing putting new tax, new sort of taxes into our legacy system, policy system, taxes which will be paid by touristic business, just because they are. It's only our wish. It's not that easy to do. It's a wish right now, but I think it's a good idea, and we'll try to follow it, because touristic business just has some extra incomes just only because they are participants of this UNESCO site. So. Я знаю, що в Кракові міркують про те, щоб запровадити новий податок, новий тип податку, але, звичайно, тут треба змінювати нашу політику, наше законодавче положення. Це мав би бути податок, який ми отримуємо від представників туристичного бізнесу. Краків доповідає, що це тільки їх бажання і мрія, але з іншого боку Міхал говорить про те, що це дуже добра ідея. Це був би тому що туристичний бізнес, він отримує додаткові надходження, пов'язані з тим, що він розташований в об'єктах, які є спадщиною ЮНЕСКО. Okay, I will give the floor to Jasna, because Jasna, you raised the hand. Then yes, thank you very much, Michael, because I have to leave for a few minutes, so I just wanted to say a few words. I'm not sure if Split is a very good example for showing this our way of managing, because we have a very long tradition and awareness of our heritage. It's since 19th century, so
We are now dealing with many problems according to its maintenance. I mean, not just maintenance, but managing in the first place. So I think that Vilnius has showed you a very good example. The Gediminas showed you a very good example for how to do it from the start. In Split, mostly financing is from the state, that's Ministry of Culture, and local, our local authorities, I mean local budget. And we do have some separate funds that are strictly attended to maintaining the heritage. It's the state rent that we had. I talked earlier something about that, maybe you didn't on the last meeting that we had. That is a small amount that are paid from the businesses that do their business in the heritage sites, and also from the budget of the state, from the Ministry of Culture and the local budget, we financed our projects. According to the private owners, few 10-20 years, because of a tourist expansion, the private owners did maintenance for themselves, and it's a very good state now. But nevertheless, the city has and the government has a few programs that are financing the heritage. Never mind if you are a private one or the state of the local owner. So maybe I should answer some questions, but I'm sorry, Michael, if you have something to add, perhaps, or some questions, because unfortunately I have to leave this meeting. I have the other one in a few minutes. Дуже дякую за можливість мені сказати, тому що, на жаль, мені треба буде вже залишити цю зустріч, тому що в мене інша зустріч. І якщо ми говоримо про Спліт, то, можливо, ми не будемо таким дуже добрим прикладом, тому що ми знаємо про нашу спадщину і працюємо з нею вже багато років. Натомість Вільнюс запропонував дуже добрий приклад того, як можна почати працювати з тим з самого початку. Так? Якщо ми говоримо про Спліт, то у нас існує, дійсно ми отримуємо гроші із державних фондів, у нас є місцевий бюджет, а також окремі фонди. Я також говорила на попередньому спотканні про те, що в нас є такий податок державний, який платять невеличкі бізнеси за те, що вони працюють або містяться в об'єктах, які належать до спадщини. Ми про це поговорили на попередній зустрічі. І дійсно, дійсно в нас є бюджет і міністра культури, а також наш місцевий бюджет. В Спліті вже протягом останніх 20 років, передусім приватні особи, вони самі утримують свої об'єкти, і це дуже добре. Натомість і наше місто, і на рівні вже уряду є декілька програмів, які направлені на фінансування об'єктів спадщини, незалежно від того, чи це буде приватний об'єкт, чи він буде у державній власності. Тож це те, що я хотіла б сказати. Можливо, треба було б відповісти на якісь питання, але, на жаль, в мене теж не дуже багато часу, мені треба йти вже на наступну зустріч. Якщо можна, ясно, дуже коротеньке питання. Цей податок від користувачів пам'яток ви маєте на місцевому рівні затверджений, чи це на державному? Ви ухвалили собі міською радою такий податок? Just one small question
to you, Jasna, regarding this state fund. Is this the tax that was approved by the city authorities or by No, the it's government? the state. Yes, Yeah, we had that law from 90s. I'm not sure which year. And those funds that collected, 40% goes to the state budget and 60% remain to the local authorities in that place from which it's collected. Якщо ми говоримо про цей податок, це було затверджено на державному рівні ще в 90-х роках, якщо я не помиляюсь, і з цього податку 40% залишається в державному бюджеті, 60% йде до місцевих влади того об'єкту або того міста, де цей податок I would just like to add that fund. Not all businesses pay this tax. I mean, all from the point of view how many squares this object of their business is big. So if they got cafe in 30-meter squares, they are paying for 30-meter squares. If they are in a heritage zone, and it's kind of. The local authorities can decide how high is that task per meter square. It's kind of 0.3. I mean, I'm not till half of euro. I mean, it's not very high expense, but it gathers through our many businesses. And it's not as high as it could be for the small businesses. Так, я хотіла б додати, що цей податок платять не всі бізнеси, але якщо вже хтось має платити цей податок, то, наприклад, це буде кав'ярня, то вони будуть платити за кожен свій квадратний метр, який вони мають. Тобто, якщо це 30 квадратних метрів їхньої поверхні, ну, то тоді вони заплатять за 30 квадратних метрів того, що вони знаходяться в зоні спадщини. Якщо ми говоримо про розмір цього податку, то рішення приймає, звісно, місцеве самоврядування, скільки це буде за квадратний метр. Це, мені здається, що це від 30 центів до 50 євроцентів, але, звичайно, ми збираємо це від багатьох бізнесів, тобто це якісь там надходження суттєві є. Звичайно, це не такий великий кошт для маленьких бізнесів. If there is no more questions for me, I'm sorry I have to say goodbye to you till next meeting. But if there is any question, maybe, I don't know, Gediminas or colleague, the other ask. Якщо немає більше питань до мене, то я, на жаль, вже мені треба вже йти. Дуже сподіваюся, що ми зустрінемося на якійсь наступній зустрічі, а мої колеги, я впевнена, допоможуть відповісти на ваші питання. Thank you, Jasna. Thanks a lot. Дякуємо, Ясно. Say bye-bye. Дякуємо, до побачення. So now, Fedir, it's your turn. You raise a hand. Так, Федір, вам слово, тому що ви піднесли руку. Доброго дня, колеги. Я хотів повернутися до того, що казав пан Міхал з приводу договору про співфінансування, який підписується із приватним сектором. Чи правильно я розумію, що якщо є, скажімо, об'єкт в зоні ЮНЕСКО, який зараз не задіяний, є якісь вільні квадратні метри, то їх можна передати приватному сектору для того, щоб він вклав свої гроші в реставрацію цього об'єкту, в поліпшення його технічного стану. Це можуть бути, я так розумію, і окремі приміщення, і об'єкт в цілому.
Тобто тут і для одного випадку, і для другого випадку це застосовується. І питання в мене такого характеру. В основі цього договору це лежить договір оренди із якимись інвестиційними умовами, чи все ж таки це якийсь інший тип договору, який не пов'язаний з орендою і переходом права власності чи користування? So I would like to refer to what Michal told about the agreement on co-financing the private sector. And do I understand correctly that if there is like free premises in this site that is part, or in the site that is part of the UNESCO heritage, then we can like transfer these free premises or free square meters to a private sector and allow them to do some restoration works in these premises. So is it, did I get this idea correctly? And another question refers to actually this agreement. What type of agreement it is? Is it a kind of lease agreement, rent agreement, or any other type of agreement? Yeah, so yeah, you've understood right, but it always depends on how much, how big this property is. If we talk about the building or a palace or something great that needs restoration, crucially, then sometimes these are really big funds, big money that are necessary to restore. And in this case, it's always like that the normal agreement is not enough. Then you need to do it through the tender, to the whole procedure, including other representatives of the business who are allowed to be your partner, because it's based on private-public partnership. It's a big process. And then, for example, you just give them a law of the property property. It's not final property, but they can use this building for their own purposes within, I don't know, 10, 15, 20 or 30 years. It depends, always depends on how much money do they have to spend for the restoration process. And it depends on how much money how much and within which time can they get back for this business. So this is all about. But if we speak about just premises, about some rooms, about some apartments, it's normal is just an agreement. Just even if you lend such an apartment, then you always can put into the agreement some necessity, some some obligatory of restoration, and then it's about like short-term procedures like 3 years or maybe 5 years maximum. Тож, якщо ми говоримо так, ви добре розумієте це питання, передусім треба розрізнити про те, наскільки велика ця нерухомість, так? Чи це буде дійсно весь будинок, це буде якийсь палац або дворець, тобто наскільки великі гроші необхідно залучити, щоб провести такі роботи, пов'язані з відновленням. Якщо це дійсно ми говоримо саме про такі об'єкти, то тоді необхідно провести тендер, необхідно залучити інших представників бізнесу, тому що йдеться про партнерство, велике партнерство поміж приватним та публічним сектором. І у цьому разі дійсно тоді така приватна особа може використовувати цей об'єкт для своїх цілей протягом 10, 20 або 30 років. І залежно від того, скільки грошей вони потратили на те, щоб відновити цей об'єкт, а також як швидко вони зможуть повернути собі ці гроші. Так, це залежить від цього, таких аспектів. Якщо ми говоримо про
тільки про якісь приміщення або про якісь кімнати, апартаменти, ну тоді достатньо буде договору, наприклад, навіть договору оренди, в якому буде записано, що необхідно або що має такий, хто буде орендувати це приміщення, він має обов'язок проводити праці, пов'язані з відновленням. І у цьому разі ми говоримо про короткостроковий договір на 3 або на 5 років. So just briefly, if we speak about 3-5 years up to even sometimes 10, but actually up to 5, we speak about some rental agreements. If we speak about 10 years, we can speak about lease agreements. So it's rather some extra sort of use of this facility. But if we speak about long-term agreements, it's always like somehow some kind of use of this property in the long-term periods, which must be different specified and also must be won because it's something extra in the special competition. So this is only about. Тож, якщо ми говоримо про короткострокові договори 3, 5, ну, можливо, 7, але передусім 5 років, то це будуть договори оренди. Якщо ми говоримо про 10 і більше років, це можуть бути договори лізингу, тобто інший тип договору. Якщо ми говоримо про вже довгострокові відносини, то тоді ми говоримо про те, що ми надаємо якесь довгострокове право користування майном, і в цьому випадку необхідно провести відповідний конкурс, так? Слово Гедемінесу. Because you phrased hand before. Гедемінес, ви підносили руку. Чи Yes, хотіли б щось just I want сказати? to think. So to the early question of the alliances or stakeholders. So first of all, we need to have a strategy for the management of the site, of the UNESCO area or of the object. So we talked about one scope of the stakeholders, but there are other ones so we targeted in our strategy, having it, those whom I told about, but also youth or children. So the awareness raising program for the youth and pupil were another activities which we performed from the very beginning of the 2000, so that the youth and indeed their parents have a clue how and what is preservation of the historic environment and buildings. Так, дійсно, ми вже поговорили про союзників, ми вже поговорили про зацікавлені сторони. Це дуже важливо, щоб вони були частиною стратегії або такого плану управління об'єктом. Але з іншої сторони, нам треба також поміркувати про інші зацікавлені сторони. І передусім, я хотів би нагадати про молодь, про дітей і про те, що ми маємо підносити рівень їх освідомленості і розуміння, що таке спадщина, історична спадщина, і ми в року 2000 ми вже почали працювати з молоддю, ми почали працювати також з їхніми батьками, щоб пояснити їм, яким чином та що ми робимо, щоб зберегти нашу спадщину. And then another alliance or stakeholder, which is not a holder, in fact, but the external advisor. So we have a permanent working international cooperation, which allowed us regularly follow the process happening abroad, how the historic properties were managed, preserved, and conserved. So all this support of the private owners and public-private project development was an experience which we learned about from Edinburgh and UK, also some from Denmark. And there was a very early experience somewhere in Estonia, but it was very weak and not stable. So what I meant to say, the alliance, very important one, is to have an external advisor and consultant. І ще дуже важливий такий союзник, дуже важлива зацікавлена сторона – це зовнішній консультант.
Тобто в нас був постійна міжнародна співпраця у цьому напрямку, щоб зрозуміти, яким чином за кордоном ведеться управління, захист та збереження об'єктів. Ми співпрацювали з такими містами, як Единбург, Великобританія, а також був досвід співпраці з Данією, з Естонією також, але це не дуже така стабільна була співпраця. Тож я хочу ще раз підкреслити, що такий зовнішній консультант – це дуже важливий наш союзник. Thank you. Thank you. Thank So, you. sorry, Дякуємо. Michal, just to conclude, then if talking about the alliances, the second question is what is most challenged? So I think when talking about the alliances, so the challenging is, and what Katarina said, what Jasna said, is firstly the main challenge is management. So we should create our model of managing this site, and all those technical elements we started already now to develop, to talk about and this management business development. Yeah, It's and just also an element of the strategy. Yep. And regarding the strategy and management system, management model, on this model depends also involvement of all the stakeholders, and then of course also on this model depends when do you involve them. So just if we agreed at the very beginning that just from the beginning of your work you involve like local authorities because you agree with your colleagues from other departments what to do actually, and also with Ministry of Culture just to represent the whole idea, the holistic approach, like one vision, one model. Then you create other circles, like circle of private business, circles of interest, private business, circle of residents, maybe some NGOs, and try to, but also it depends on the model, which time and when do you contact with them and how you manage this whole system. So you're right. So all these people, all these sites are stakeholders actually, and all of them are allies. And if they are not, we have to try to hear them and try to convince them that it's our own property. I mean our common property, right? So we have to do every effort just to maintain it. Mm-hmm. Тож я хочу, щоб підбити підсумки, Гнебінес також хотів сказати про виклики, так? І про це вже говорила також Катажина, а також Ясна. І викликом є передусім створення системи управління, моделю управління, яка буде передбачати різноманітні технічні елементи. І також Міхал продовжує цю думку, що дійсно ця модель, вона дуже важлива, щоб розуміти, яким чином та на якому етапі ми будемо залучати різноманітні зацікавлені сторони. Тобто те, про що ми говорили, що спочатку це буде місцеве самоврядування, тому що це будуть наші колеги, які сидять у кімнаті поруч, і ми можемо з ними обговорити ці питання. Потім це буде також Міністерство культури, і ми будемо разом з ними створювати такий цілісний підхід, створювати спільне уявлення того, що ми хочемо мати. Пізніше будуть наступні круги, ми будемо залучати приватний сектор, ми будемо залучати наших мешканців, можливо, також неурядові організації. Тож ще раз важливо підкреслити, що треба створити модель, частиною якої будуть усі ці зацікавлені сторони, про які ми говорили, і які мають бути нашими союзниками. Якщо вони не є нашими партнерами, тож, мабуть, нам треба поміркувати, що потрібно їх вислухати і зрозуміти, що ми можемо зробити, щоб разом працювати і разом зберігати наші спільні пам'ятки. So are there any other questions to this question? Чи ще є якісь питання щодо цього запитання?
if there would be, if there occur some next in the future, so do not hesitate and just ask us via email. І, звичайно, якщо у вас появляться будь-які запитання у майбутньому, то звертайтеся до нас, будь ласка, наприклад, електронною поштою можна написати. So, the second one. When should urban development projects be assessed and what? Assessed by whom? I mean by authorities. This is just to specify the question. And what are the principles for establishing relationships with the construction industry? Oh, quite complex question. Тож, переходимо до наступного питання. Воно досить складне. Коли слід оцінювати містобудівні проєкти та які принципи налагодження співпраці з будівельною галуззю? So, from my point of view, it always depends on the scale of these projects. If we talk about huge scale or like projects that could have impact onto the whole overview and also on the UNESCO side, like building a new building, build a new building, or I don't know, some skyscraper or whatever, bridge, create a new park, then you should be obliged to ask you should inform always your state and which is the site of convention. So because at the end the state reports. And if we talk about some small interventions, like, I don't know, apartment or creating something smaller, then of course it's extremely different. But I will take the floor later. I see Katarzyna is raising a hand. Тож, якщо ми говоримо про це питання, дійсно все залежить від того, який буде масштаб нашого проєкту. Якщо це дуже великий проєкт, пов'язаний з повстанням нового будинку, якогось багатоповерхівки, або якогось мосту, або парку, ну то дійсно тоді нам треба повідомляти про це нашу державу, яка є стороною конвенції, яка за це відповідає. Якщо ми говоримо про маленькі проекти, то тоді я хотів би передати слово Катажині, яка піднесла руку, щоб сказати свою думку, а я продовжу пізніше. Well, I guess the question comes from the requirements, from World Heritage requirements, from the operational guidelines, which says that whatever change may come, we should assess this change in what way it may impact the outstanding universal value of the World Heritage property. And just not to make a mistake, we should seek the advice of the World Heritage Committee. But I think that, of course, yes, that's a kind of obligation which is in the convention, that that we should ask others for help, just in case not to do harm to the World Heritage property itself. Тож, дійсно, якщо ми говоримо про це питання, то тут передусім треба пам'ятати про вимоги, які є у нашому руководстві, пов'язаному саме з тим, що ми долучили до Світової конвенції з захисту спадщини ЮНЕСКО. І передусім нам треба буде оцінювати, які це будуть зміни, яким чином вони можуть вплинути на нашу світову спадщину. І тут треба буде користуватися і звертатися до Міжнародного комітету міжнародної спадщини. Це вимагає від нас конвенція, тому що дуже важливо не зробити жодної кривди, не нашкодити. And I would say that we should involve reason before we do anything. But the first thing is the system, or a system I was talking about before.
And speaking about the system, there is at least in most of the European countries, we have the system heritage, impact assessment system, procedures, which should be involved in the development when we plan any development, especially when we plan changes to the strategies or land development strategies or development projects. Тож, передусім, має бути також система, і в нас в європейських країнах є така система, яка дозволяє оцінити, яким чином якісь заплановані дії будуть впливати на історичну спадщину. Це треба брати до уваги, коли ми розробляємо різноманітні плани нашого розвитку. So firstly, we need an internal system which supports us in a decision whether certain change may have an impact on the World Heritage property, so we know where we are and what potential impact may be. Тож, передусім, це має бути внутрішня система, яка нам допомагає прийняти рішення і зрозуміти, чи наші дії якимось чином, а якщо так, то яким чином будуть впливати на об'єкт світової спадщини, тож, щоб ми розуміли, де ми знаходимося і що ми робимо. And then there should be a kind of strategic or political decision whether we take a risk not to ask the World Heritage Committee or we take a risk to ask the World Heritage Committee for support. І пізніше має бути таке стратегічне, політичне вже рішення щодо того, чи ми будемо звертатися до Комітету світової спадщини за допомогою, чи ми не будемо до них звертатися. I say risk because we may make a decision which the advisory bodies and the World Heritage Committee or other countries or other parties in your own country may not like, and then we end up in a quite a difficult from a diplomatic, but not only diplomatic situation. Я не сказала, що таке рішення, воно також пов'язане з певним ризиком. Чому з ризиком? Тому що інші сторони, консультанти, представники ЮНЕСКО, їм може бути не до вподоби те, що ми хочемо зробити, тож ми можемо бути у досить незручній ситуації, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини. And the other risk is, and that you should have in mind, that the World Heritage System doesn't respond immediately. І інше, про що необхідно пам'ятати, що що представники Комітету світової спадщини, вони не відповідають швидко. So if you plan something, it's quite a kind of, I think it's a wise way if you start a kind of conversation with the World Heritage Center advisory bodies as early in the process as possible, so you have them on board when some decisions are taken. It's not possible in every case, but in the major investments which are planned, it's possibly good to do it as soon as possible. And they may be very helpful also internally in discussions and negotiations with other ministries, for example, or other bodies involved in the investment. І мені здається, що найкращим було б залучити такі консультантів з боку представників Комітету світової спадщини вже як на початку вашого процесу, тобто якомога раніше. Звичайно, це не буде можливим завжди, але якщо ви виконуєте дуже якийсь великий проєкт, то дійсно добре було б, щоб вони були частиною цього процесу вже якомога раніше. Вони вам також можуть допомогти вести перемовини з представниками міністерства або якісь інших органів, з якими вам треба буде працювати.
That's all from me. І це все, що я хотіла б сказати. Thanks, Katarzyna. I've seen we were talking about urban development projects, so actually about big-scale projects, which actually, as I can understand, have a huge impact on the UNESCO side. So in this process, what Katarzyna recommended, so starting this conversation from the very beginning, is crucial. Ми говоримо про містобудівні проєкти, тобто це зазвичай дуже великі проєкти, які мають або можуть мати значний вплив на об'єкти ЮНЕСКО. Тож рекомендація Катержини, щоб почати розмову з представниками ЮНЕСКО якомога раніше, це дуже важливо. Just to add, the size of the investment is not important. The impact on the World Heritage, potential impact on the value is important. So sometimes it's a small investment, but it may be quite impactful, and it may be a huge thing, but it may have a less impact. I can't imagine the second one they usually have, but in case of small investments, they may also have a huge impact. True, but I'm just I'm talking about the context of the question when it's mentioned urban development projects. So I can imagine all urban development projects are huge scale, rather, so they certainly have impact. I think that we're not talking about, I don't know, making a window in Sorry, translation. Тобто Катержина хотіла додати, що важливим є, мабуть, не те, який розмір цього проєкту, але який вплив цей проєкт буде мати на історичну спадщину. Тобто інколи проєкт може бути невеликий, але його вплив буде набагато більшим, ніж вплив якогось дійсно великого проєкту. Тобто про це ми говоримо. А Міхал додає з свого боку, що ми передусім говоримо про містобудівні проєкти, і скоріше за все це проєкти великі, не йдеться про заміну одного вікна у будинку. Наступне слово. Алло, я, на жаль, нічого не чую. Oh, sorry, Gediminas and then Fiedi. Okay. Thank you. I have a very simple comment. In fact, the advisory bodies, the ICOMOS and ICROM, will be immediately, when entering the UNESCO, you'll be immediately asked to have obligatory instruments. And that is basically the conservation plan of the area, or reglement, which has been a planning document which shows what you prefer, what you intend to save and how, and also buffer, including the buffer zones, which is a very crucial question also. It should be in the plans, and then the administrative system that would ensure implementation of these plans. So these plans should be in place, and when having them, the question how the projects could be assessed cannot appear, because the plan also immediately allows what and how. Тож я хочу додати, що коли ви будете вже частиною світової спадщини, то консультативні органи, вони будуть вимагати від вас того, щоб у вас був розроблений план збереження вашого об'єкту. Це такий документ, це такі правила, які в яких йдеться про те, що ви будете зберігати, яким чином ви будете зберігати. Також важливе місце в цьому документі займає буферна зона. І інший аспект – це адміністративна система, яка дозволить зробити так, щоб цей план, він дійсно працював. І коли у вас вже буде такий документ, то питання, яким чином оцінити вплив цього питання, воно вже буде зрозуміле для вас. Fiedi.
Слово вам, Федір. Дякую. Якщо говорити про останню фразу, чи правильно я розумію, це не труднощі перекладу? План збереження об'єкту, це не мається на увазі план управління об'єктом. Just to make sure, Gedemina, that this is not a problem of interpreting, but do we speak about the plan of conservation plan of the area, not about the management plan? Yes, do you mean two separate documents? These are combined. They're combined. Michal is clear, but management plan, in fact, covers planning documents, administrative system, other players in the ground that should be whatever sort of a partners, NGOs, universities, committees, special or something else who manages or takes part in the management. And the planning document is the ordinary urban management document, which is aimed at the conservation of the area and preservation of its valuable elements, how Katerina properly said. So it's important how you protect. And then the administration of that plan is another part, like a hand. So you have a paper and you have hands. So the management is the entire body with the plans, with the head, with the hands, and the whole body. And the planning document is just a document. The plan, conservation plan. Тож Мікал говорить, що вони пов'язані між собою. А Гедеміна додає ще так, якщо ми говоримо про план управління, це буде документація, план, це буде адміністративна система, це також в цьому документі будуть йти мова про те, хто буде іншими якби учасниками цього процесу, чи це будуть неурядові організації, якісь комітети. Натомість, якщо ми говоримо про план збереження, так, то це тільки містобудівний документ, в якому йдеться про те, яким чином ми будемо захищати та зберігати наші цінні пам'ятки, так? Тобто ми говоримо про те, що є документи, які... Це так, як є голова, є руки, якими ми виконуємо цю роботу. І саме про це йдеться в цьому процесі. Дякую, я зрозумів. Дійсно, значить, у нас в нашому вітчизняному законодавстві цей документ називається «Межі та режими використання». Режими використання об'єкту, який затверджується цей документ, який містить правила чи обмеження ведення діяльності на території об'єкту всесвітньої спадщини. Yeah, I understand now, yes, this document has a different name in our legislation cities, like the frameworks for using and the rules and restrictions for using the World Heritage Site. Так. Я хотів ще задати питання з приводу залучення міжнародних експертів на етапі створення містобудівної документації по новому об'єкту на території ЮНЕСКО. Скажіть, будь ласка, ініціаторами дуже часто ось таких містобудівних змін виступає не міська рада, а приватний сектор, якому належить в оренді земельна ділянка або є об'єкт, який реконструюється, він у власності перебуває в приватній, і тому ініціаторами таких змін виступають приватні компанії. Для того, щоб вони могли залучити експерта від ЮНЕСКО, це потрібно їм звертатися офіційно до керівних органів ЮНЕСКО, чи таким приватним шляхом знаходити експерта і працювати з ним напряму. So another question I have refers to the cooperation with an international experts or international advisors when developing the urban document for a new site. And what I'm thinking about is that in many cases, these historical objects, they are
the initiator of the process is not the local authorities, but the private owner to whom this plot of land or to whom this historical object belongs to. So actually, who is the owner? So in what way this private owner of this historical object should look for cooperation, should look for an expert from UNESCO? Does he has to contact directly the UNESCO bodies, or maybe he should do it in a like private way to find this kind of expert and advisor and to start cooperation with him or her? So I will start, but it's quite crucial point. So in this case, there is no way to cooperate with UNESCO. Private sector, private development companies are not partners for UNESCO. The partner is the state, and then the city, of course, but the state represents you as a site of convention. So the only way to communicate with UNESCO for private sector is to ask you as the local authorities, then you, regarding all documents that you already established, because until this time it should be suspended. Then you ask the state, and then state asks the UNESCO. So this is the way, not just, I mean. And also, if they just trying to figure it out, if there is any way to hire private experts, I mean, to hire international experts in their own, it doesn't work. I mean, they could hire, actually, none of UNESCO experts could be hired by them. And also other international experts would have no impact onto UNESCO's decision, final decision. So you're the only, and then the state, you're the only way through which can they communicate with UNESCO by asking you for the permits. Тож я хотів би сказати, і це дуже важливо підкреслити, що власник, приватний сектор, він не є стороною цієї конвенції, так, він не має права безпосередньо звертатися до ЮНЕСКО. Стежка має виглядати таким чином, що він звертається до вас, тобто до місцевого самоврядування. Пізніше ви звертаєтеся до вашої держави, тому що стороною стороною цієї конвенції є держава, і держава вже звертається до ЮНЕСКО. І якщо приватні власники якимось чином міркують, що вони зможуть співпрацювати з міжнародним експертом, якимось, знайти якби своєю стежкою йти, то це так не працює. Ніхто з експертів ЮНЕСКО не приїде до них так працювати, а також, якщо це буде звичайний зовнішній експерт, то ЮНЕСКО також не послухає його думки. Тож тільки через вас, і потім ваша держава вже звертається до ЮНЕСКО. Of course, it takes time. A lot of time. It's a long process. І, звичайно, на це потрібен час, дуже багато часу. Це довгий процес. Michal, to continue what you said, I have a very clear example in Vilnius recently, 2017, a bit earlier. So we have a private development project, which is, okay, not a little plot, but there were a few houses near this, in a very special place. So the permission for the development should be issued by the municipality. It's according to our law. But the private owner cannot apply, cannot ask for these questions. So then the municipality officially wrote the letter to the Ministry of Culture to invite the international expert. So the ministry agreed with the municipality and sent the letter to UNESCO asking to send their consultant for the case, particular case, sending also the project, the questions, and some introductory information about the object and the site. What are the sort of the problems? What is intended to be development, and what are potential risks? Then UNESCO
evaluates whether it's proper case for the international consultancy. And when it is, then the UNESCO answers to the Ministry of Culture of Lithuania that they will send the independent ICOMOS expert to assess the situation and the project. It happens in a course of more or less half a year. Such a consultant comes. It is usually paid by the Ministry of Culture, either municipality, either 50-50 by the public bodies. And it provides international assessment of the project. So I have one of the slides I wanted to show for this second question about this particular case. Thank you. That's it. Дякуємо. В нас у Вільнюсі нещодавно була дуже подібна ситуація. Це був 2017 рік. Був приватний власник, який хотів побудувати декілька будинків, і він має, процедура виглядає таким чином, що він має отримати дозвіл від органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування пишуть письмо міністру культури з інформацією про те, що добре було б залучити міжнародних експертів, міжнародних консультантів. І після цього міністр культури направляє письмо в ЮНЕСКО, в якому він описує проєкт, описує проблеми, які можуть виникнути, питання, які є наявними, представляє також ризика, які можуть бути пов'язані з цим проєктом. Після цього ЮНЕСКО проводить оцінку того, чи дійсно цей конкретний випадок вимагає присутності міжнародного консультанту. І ЮНЕСКО надає відповідь Міністерству культури. Також після того, як вони провели оцінку того, чи дійсно треба залучити міжнародного експерта, цей процес триває більш-менш 6 місяців. Або винагороду за працю такого консультанта покриває Міністерство культури або разом з мерією, тобто це буде з публічних грошей. І я хотів би показати вам слайд, саме присвячений цій темі. Katarzyna. Just to add one explanation, it's a formal I guess it was a formal advisory mission, a kind of service. There are special procedures. They are always paid by the state party. How the money are collected, it doesn't matter, but by the state party, and that's the official advice by the advisory bodies to the World Heritage Committee, and you can commission that. Тож це формально офіційна місія, пов'язана з консультуванням, це послуга, яку оплачує завжди сторона, тобто держава. Okay. Any other questions? Чи є ще якісь питання? Павло, у вас є питання, будь ласка. В мене питання швидше стосується нашого законодавства, і мені цікаво, як в ваших країнах цей процес відбувається. Наш закон про охорону культурної спадщини говорить про те, що органи охорони культурної спадщини мають привілейоване право купівлі об'єкта культурної спадщини. І перед тим, як власник продає свої приміщення, він має звернутися до органу охорони культурної спадщини, щоб цей погодив продаж такого приміщення. На практиці я жодного разу не бачив, щоб орган охорони культурної спадщини привілейовано купляв приміщення якесь, застосовував цю норму і викупляв таке приміщення. Власне, цікаво, як у вас цей процес працює, якщо є потреба, наприклад, в муніципалітету, якась суспільна потреба в приміщенні, і воно є у приватній власності, і власник продає, чи є в законодавстві також передбачена норма про те, що має право привілейованої купівлі держава,
чи яким чином відбувається власне, оцей процес? I have a question basically regarding our legislation, but I would like to hear about your experience in your countries. So according to our legislation, a body responsible for the preservation of the cultural heritage has the right to has the first right to buy a property from, for example, a private investor, if from a private person, if this private person decides to sell his or her property. So if a private person wants to sell his property, then he firstly informs our body responsible for this, for the preservation of the cultural heritage, and then this body has the right of the first, being the first to buy this property. But this is in theory. In practice, I have never heard about such situations. Have never heard about the situation when our state body responsible for this for the preservation of the cultural heritage to actually buy such kind of properties. So I'm just interested how it looks like in your countries. Do you have a certain process for this or procedure for this? And another aspect, another question is, if, for example, a country or local authorities or state authorities have a need in a certain property, do they buy it from private owners? How it looks like? Do they have the right of being the first to buy these properties? How it looks like? Just to specify the question, to buy first, in which cases and for which purposes? Що би хотів би допитати, право купити якби першим, то в яких випадках та про яке майно, про яку нерухомість ми говоримо? Мова йде про пам'ятки культурної спадщини, і коли власник приміщення в пам'ятці культурної спадщини, не має значення, це житло чи це не житлове приміщення, має бажання продати свою власність, він має звернутися до органу охорони культурної спадщини. So we speak about the cultural heritage sites or objects, and for example, the private owner of such a cultural heritage site, he or she wants to sell it, and then our state body has the first right to buy this. Okay. Katarzyna, Gediminas? Katarzyna? Okay. So I will try to answer. Yeah. Michał, my comment would be very simple. Yes, public authorities doesn't regulate the purchase or sale of the object. The conservation plan describes the clear requirements for the maintenance and preservation of that house. And no matter who owns it, either public, either private, it should be maintained and conserved in a way the conservation plan says. So no matter is about the ownership, it have nothing to say about the maintenance. Тож моя відповідь на це питання буде дуже проста. Публічний сектор, він не може регулювати відносини, якщо ми говоримо про закупівлю або продаж такого майна. Це питання регулює насправді план збереження, план консервації, і в ньому йдеться про те, яким чином ми будемо управляти та зберігати і захищати такий об'єкт, незалежно від того, кому буде належати цей об'єкт, хто буде його власником. Kasiu, chcesz odpowiedzieć? Касю, чи ти хотіла б відповісти на це питання? No. Okay, so by us it's also
I mean, it's not as Gediminas said, but there is an act of law on real estate management, which says that in such cases, when we talk about monuments under protection, and we as local authorities want to use them for some public purposes, and the owner wants to sell it, but only in this case, I mean, there must be a will of the owner, then we are allowed to buy it first. So, and we're giving him just an offer, and it's also a decision of conservator authorities that it must, the conservator, I mean, the heritage officer must be asked by the owner before this before the owner sells the property. But there are also other tools about maintenance. So if the case I've explained just before sometimes occurs. I mean, it's not very often, but sometimes reoccurs. Okay. Окей. So, якщо ми говоримо про це питання, то існує законоположення, яке передбачає, що якщо локальна влада хоче купити або хоче використовувати якусь пам'ятку, яка знаходиться під охороною, а власник хоче її продати, тому що тут завжди має бути також, що власник хоче продати, то тоді ми маємо право купити її як перші, і ми можемо скласти таку пропозицію. But actually, I didn't get the tools, about the tools in the maintenance, because it's... I mean, I will tell it later, but the case I've already explained just was used by us 2 weeks ago. So, and one of our districts in the city of Warsaw just bought quite interesting buildings that is under protection, because the owner wanted to sell it for private development sector, and we just wanted to use it for public purposes and for public use. So this is why we decided to buy it. Дійсно, така ситуація в нас мала місце 2 тижні тому, коли ми купили об'єкт нерухомості від приватного власника. Він хотів продати його компанії, яка була зацікавлена в будівництві якоїсь там в іншому будівництві. Ми хотіли, щоб ця нерухомість була в нашій власності, тому ми прийняли рішення, щоб купити її від приватного власника. And now tools about maintenance. I mean, if we want to provide the good maintenance of the buildings under protection, there are some restrictions under which they have to keep it in good condition. So if they do not care about the buildings, the authorities the conservator have also some tools and restrictions that could be, and penalties at the end that could be given to this private owner. As the most hardest tool, I mean, it's really strong one, like atomic bomb, like a nuclear bomb. But it's also at the end of the whole procedure. I mean, until you finalize it, then you have to just try to use penalties, try to convince or make some, to give penalties to this owner. So in such cases, if penalties do not work, after the huge execution procedure, at the end you're allowed to, as a local authority, just to invest on behalf, so to make a restoration on behalf of the owner, and then and then he's a debt and he owes you some money, or, and this is very, very seldom, just happened
I don't know, 2 times, maybe 3, or you can just take this property from the owner for public use. But it's very, very rare. Тож, якщо ми говоримо про інструменти, які ми маємо, щоб управляти, так, щоб підтримувати ці об'єкти в належному стані, то дійсно приватний власник, він має робити все, щоб дотримуватися тих положень, які і робити всі дії, щоб підтримувати в належному стані наш об'єкт спадщини. Якщо він цього не робить, якщо він не піклується про такий об'єкт, то тоді локальна влада, але передусім ми говоримо про консерватора, має відповідні інструменти, має відповідні штрафи, щоб працювати з таким власником. Такий найбільш важкої ваги інструмент, я б сказав, що це, мабуть, ядерна бомба, але ми її використовуємо, цей інструмент, тільки вже на самому кінці всього процесу, коли ми використали всі інші можливості, коли ми не можемо домовитися з власником, коли не діють вже жодні штрафи, то тоді ми можемо прийняти рішення, що саме локальна влада, місцева влада, вона буде вкладати гроші якби від імені власника у те, щоб відновити цей об'єкт, а потім такий власник буде мати обов'язок повернути вам гроші. Або і є ще інша ситуація, натомість вона трапляється дуже рідко, мабуть, 2 рази ми використали таку ситуацію. Ми можемо забрати нерухомість від такого приватного власника та використовувати її в наших публічних цілях, але хочу підкреслити, що така ситуація, вона дуже рідко трапляється. Yeah, so this expropriation, because we talking about expropriation, it could be done only when the whole enforcement proceedings are over, are finished. Тож таке забирання майна, ми можемо зробити це тільки після того, як були застосовані всі вже інші законодавчі можливості, законодавчі процедури, положення, які передбачені, які є наявними. Okay. Are there any comments, questions? Чи є якісь інші коментарі або питання, запитання? Okay. If not at this moment, do not hesitate us and just write it via email later. But right now, I'd like to thank you to our international colleagues, our experts, to Katarzyna, to Gediminas also. To Jasna, who's not anymore with us, but she was also active. And also I would like to thank you to our friends from Ukraine, to Fiedir, especially also to Pablo, to all those, to Lydia, all those who are active. Тож, якщо немає питань, то ви, звичайно, завжди можете надіслати нам їх пізніше, наприклад, електронною поштою. Тепер я хотів би подякувати всім нашим міжнародним колегам, усім нашим міжнародним експертам. Це Катажина, це Гедемінас, це Ясна, яка вже не з нами під час цієї зустрічі. А також я дякую українським партнерам Федір, Павло, Лілія, за всім, хто приймав участь у цій зустрічі. Ми вам також дякуємо за організацію, за проведення такої цікавої і насиченої зустрічі. Дуже багато ми отримали корисної інформації, відповіді на наші питання. Так що ми вже готуємо наступну частину питань і сподіваємося на таку нашу довготривалу, плідну працю. Ви нам дуже допомагаєте. Thank you very much. Thank you for organizing this very interesting and very important event filled with very useful information. We are preparing some more new questions and we are looking forward for a long-term cooperation with you.
You really help us. We are really grateful. Thank you. Katarzyna, dziękuję. Gidiminas, thanks a lot. М, Thank you, Дякую. Michal. Thank you, Katarzyna. Thanks Дякуємо for your всім. time. Дякуємо за ваш час. Thank you and good luck. Slava Ukraini. Дякуємо. Thank you. Слава Україні. And thanks to our interpreter, Olga. Thanks a lot. Thank you. Ой. Дякуємо. Добре, да, до побачення. Bye. Всім гарних вихідних.